Айо, приветствую, друзья, с вами я, Денрик, и мы продолжаем видеопрохождение игры Депония. Итак, мы в кабинете местного мэра города. Давайте смотреть, что да как здесь есть. Так, у нас есть глобус, сразу же обследуем его. Хорошо, тут стоит бокальчик. Hey, that's Dad's water glass. I hardly ever saw him without it. He must have been worried about it. Подбираем бокал. И за бокальчиком еще стоит замочная скважина. Правда, ключика пока у нас нет. Но давайте смотреть, что здесь есть еще. Телеграф. There's a message from the mayor of Buzo Westfall. O-O-I-C-U-R-N-E-D-O. Either a cat was jumping up and down on the keyboard, or the operator must have gotten that all wrong. Так, попытаемся с ним взаимодействовать как-то с этим телеграфом. Может удастся послать послание, сообщение какое-то. Ничего путнего из этого не вышло. Ладненько, тут есть еще такой символ, водная эмблема. Раз уж это кабинет нашего отца, то скорее всего можно взаимодействовать биолокатором с этой штучкой, поэтому давайте так и сделаем. Так, хорошо. Открылся тайный ящик, в котором лежит ключ от серванта. Подбираем. Хорошо, ключик у нас в кармане, поэтому давайте сразу же его вставим вот сюда, вот в замочную скважину. But I'm certain Dad wanted to make sure that I'm the only one who could get this far, get to his big secret, his legacy. His liquor cabinet. И тут уже нам открывается чудо барчик нашего отца, в котором стоит виски. Подбираем. Так, ящик мы задвинем, чтобы был проход. И бутылочку виски берем с собой. Смотрим недостающие рецепты, какие у нас еще остались ингредиенты. Богатая энергией вода и чистая вода. Но зато у нас есть бокал. Где он? Вот он стоит. С помощью него мы, возможно, сможем набрать жидкость из аккумулятора. Давайте проверим. Чтобы таки завершить наш рецепт до конца. Так, переходим на окраину города. Городским воротам. И жидкость здесь течет рекой, просто никогда не заканчивается. Подставляем наш бокальчик и набираем нужное количество кислоты. Так. Все, собственно, у нас есть богатая энергия вода, живительная влага, и только чистой воды нет у нас. Давайте пытаться взаимодействовать с этим всем. Добавляем шприц с бычьей кровью. Хорошо, у нас получается вот такая вот жидкость. И добавляем сюда еще виски. Хорошо, у нас есть богатая энергия, живительная и чистая вода. Вот так вот мы виски очистили всю эту жидкость. И в принципе рецепт готов. Осталось только смешать все это в кофемашине местного бармена. И, собственно, давайте к нему и направляться. Переходим в переулок. И потом в бар Лонза. Так, наш знакомый тут уже сидит
во всеоружие, никак не дождется, когда же мы принесем ему недостающие ингредиенты. Жидкость мы заливаем в бак. Into the tank you go. Отлично. А сухой порошок мы добавим вот сюда, вот в закрытый лоточек. So, I have the powder ready. Well, Все, that's все it. готово. I found all the ingredients. Wonderful! I can't even tell you how excited I am to see what happens next. But I thought we were making espresso. Yes, you are right. This is an august moment, my friend. We shouldn't spoil it by worrying about the pressure within the nuclear core structure. Pressure within the nuclear core structure? Hear me, gods of our forefathers. Using just the most refined ingredients and the highest possible compression, we beseech thee, open the gates to the espresso-verse! Holy smoke. Так, процесс кофеварения начинается. More pressure! Okay. Okay. Так, такое ощущение, что что-то идет не так. А может быть, все так и должно быть, но спецэффекты, по крайней мере, те еще. И? Are we dead? No. Being dead feels completely different. As you know, I have gazed deep into death's eyes more than once in my life. Oh, now that you mention it, that reminds me. Is Tony still wearing those contact lenses? Shh! Something's happening. О боже. Ouch! От пара Алонзо осталось Whew. немного. Выполнено достижение, которое называется официант-самоучка. Так, зато у нас есть кофе. Немножечко пострадал бар, как я уже сказал. Давайте поговорим с Лонзо, что он скажет нам на это. Lonzo. Вышло ли у нас? Did you come to help me clean this place up? Well, you know, I got this thing going on. I'll come back later, okay? Да, уборка это не профиль Руфуса. Вот. Oh, I can't even look at it. It melts my eyes. Хорошо, давайте, может быть, проверим заодно, работает ли наш чудо-стимулятор на нашем попугайчике. Wakey, wakey. See how that works? Dozer. Да, смотрите, попугая мы разбудили. Возможно, получится нам то же самое проделать и с лизянкой Гуал. Tony's last therapist used to parrot everything she said. Как-нибудь по свободе отнесем Тони ожившего попугайчика. Ну а пока нужно заниматься главным профилем нашим. Пытаться разбудить нашу знакомую. Приходим в мэрию. И проходим в зал заседаний. Вот здесь уже целый консилиум. Not to move her in this condition. What kind of condition is she in? I still don't understand. I mean, is she dead? No, no. Her body is alive and well. It's her consciousness. It's inactive. So, she's asleep. Well, it's a bit more complicated than that. I think it's related to this implant. It's broken. A consciousness implant? Isn't there a switch or something? A fuse? Maybe the contacts are corroded. That's what always happens with my intercom. I already tried everything, but this is Elysian technology. I have no idea how it's being used. I don't even have the appropriate screwdriver. So, when can I finally take her home? She needs to wake up first. Okay, I see. This situation needs to be resolved through a government decision. Let's do it like this. If you manage to wake her up, you can have her. And what happens if I wake her up? Rufus! You're not even supposed to be here. But I have a plan. Oh, I've heard about your plans. You never think things through. Everything you do ends in chaos, and most likely with an explosion. We'll see about that. I warn you, stay away from the girl. Так, ладненько, все в сборе. Тут и мэр, и Гизмо.
3 в одном, и наш старый знакомый вентиль. Будем стоять на своем, попытаемся разбудить сваренным кофе. What's that stinging smell? That's medicine. Says who? Says I. And who's the doctor here? You tell me. Let's say it together. Me. It's a draw. Best out of 3. You. Me. You. Ha! I win. Oh, crap. Да, просто так нам не дадут использовать наше лекарство на этой девчонке, поэтому нужно как-то отвлечь этих ребят. Уходим назад в зал заседаний, достаем нашу горелку, где она прячется, и поджигаем картонную коробку. Каким тут специально даже знак стоит: не поджигать. Ну, когда Руфус следовал каким-то знаком, делаем все по-своему. Вот так вот. What's that funny smell? Ah! Fire! The town hall's on fire! Fire control mode activated. Firefighter Gizmo at your service. Where is the fire? Over there! The chamber's on fire! Good Lord! Don't worry, your fire will be extinguished in no time. Еще и дверь закрыл за ним. Да, Руфус жестокий парень, оказывается. Ладно, одного отвлекли. Осталось тут еще 2. И стетоскоп можем подобрать в отсутствии нашего любимого доктора. Finally, I was getting worried I'd have to camp in the cupboard forever. Whoa. Так. Where was I? Ah, yes. Medical mode activated. Dr. Gizmo at your service. How's the patient? I'd say her condition hasn't changed. Leave the diagnosis to the doctor, will you? Oh, just where is... My stethoscope, it's gone. Thieves! Crime in progress. Police mode activated. Officer Gizmo at your service. No one leaves the crime scene. Так, у нас стетоскоп в руках, и мы можем его кому-нибудь подсунуть. Над нашим другом пока мы не будем сильно издеваться, а подсунем ему мэру Лотеку. Что он на это скажет? Вот так вот. But Rufus! You're not untouchable, Low-Tech. Don't you ever forget that. That's enough. I think you're done. Come on, Gizmo. You have more important things to do. Don't tell me how to do my work. Or are you just trying to divert my attention from your guilt? What? That's simply... Aha! Here is the missing clue. The last piece that completes the puzzle. The mystery of the thieving mayor has finally been solved. Thieving mayor? How dare you? Put up your hands, Lotek. I have no intention of lifting my hands. You better do what I say. I don't want to. You don't have any choice. I don't? Well, you're fired. You can't fire me. You're arrested. You can't arrest me. You're fired. But I arrested you first. So what? You're fired anyway. You can't fire me. Такой You're вот arrested. каламбур получается, они You могут спорить can't до arrest me. бесконечности. You're fired. Кто кого уволил, или кто арестован. So what? You're fired anyway. Так, ну You пока can't мы все не fire заняты, me. мы You're можем arrested. довершить You начатое can't дело. arrest me. You're Заливаем fired. эспрессо. I Вау. arrested you Almost there. first. I just have to make So sure what? that I don't You're fired spill- anyway. You can't fire me. You're arrested. Говорит, нужно убедиться, что я You не can't пророню arrest ни me. капли You're fired. нашего лекарства, I поэтому arrested you вставляем first. просто и воронку. So what? You're fired anyway. You can't fire me. Вот You're так вот. arrested. You И can't arrest довершаем me. начатое. You're fired. Работает. What? Well, who was that? Me. It was me. Да, неожиданный поворот. Are you all right? Phew. What happened? You woke the stranger, the Elysian girl, and then you got knocked out. Dole? Where is she? How is she? She's still a bit confused. I think her implant was seriously damaged by the fall. She is conscious now, but she's just talking gibberish. Can I talk to her? Of course. She's lying over there. I took her into medical custody. Just don't stress her out too much. First and foremost, she needs rest now.
No problem. Thanks, Doctor. Так, можем поболтать с Гол, поговорить с ней. Гизмо говорит, что она немножко не в себе, но сейчас мы это и проверим. Гол, это я, твой спаситель. Gold, it's me, your savior. Doodle, doodle, doodle. What? No, it's Rufus. Yes? What? You can give me any name you like, babe. Так, что-то она не связанная несет. Скажи, тебе ведь не больно было, когда ты упала? Did it hurt a lot when you fell from the sky? Сомневаюсь. Oh, come on, that was funny. Nah. Because, I mean, you really fell from the sky, you know, like an angel. Just like in the pickup line. You get it? Эй, дома кто-то есть? Hello? Anyone home? Hum. I'll take that as a yes with limitations. А ну-ка соберись. Get a hold of И скажи yourself. что-нибудь внятное. Su Guadalupe? Yeah, she's attractive and fun to talk to. Не связанная какая-то Ah, штука. Dash Kazash? Savvy, good. Oh, Granny. Руфус просто издевается над ней. Blump? Basil false. Nom, 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 nom. Так, это закончится когда-нибудь или нет? Munch-grunch? Бессвязная речь. Attack a tick-tock. Knock, knock. Ладно, это бесполезно. That woman is completely nuts. Zonkas, wonkaka, zonkas. Oh, what did I expect anyway? That she would take me to Elysium? Elysium. We need to go back to Elysium. What did you just say? Horrible things. The Organon betrayed us. Quick. We need to go back. To Elysium. Yes, yes. You remember what happened? Is that you, Cletus? What? No, I'm not. My name is Rufus. I saved you. Rufus? I don't understand. Where am I? You had a pretty bad fall. The doctor says that you're hallucinating. That's confusing, but... I need to get to Cletus. Can you take me to him? Who is Cletus? My fiancé. Well, I don't know. Maybe you are safer down here. After all, you... He'll reward you generously. Oh, that, generously, you say? Try to contact Cletus. He will search for me. Yeah. How generous Ах ты exactly продажный. is generous? Maybe you can reach him using a radio. He's certainly trying to find me. Do you really think that's a good idea? I mean, for a fiancé, he didn't really make much of an effort to protect you. Rufus, please. You're the only one I can trust. Yeah, that sounds about right. I really am the only one you can trust. The only one. And you already proved that you're of noble character. Mm-hmm. The burden of the hero. But let's get back to the expression generous. Rufus, please. Contact Cletus. I would be so very thankful. So very, very thankful. I'm sorry, I don't know if I can do that. Can spam one tomo polo lollipop. Peekaboo. But, Utam swajiko suloko shutapop. no, the burden of the hero. Why do I always have to be so infinitely generous? Так, достаточно трогательный момент был. Гол просит связаться с ее женихом Клитусом по какой-то радиостанции. Ну, не припоминаю, чтобы здесь было что-то похожее. Есть телеграф в кабинете мэра. Вот. Ну и, собственно, на этом все. Новых вещей в инвентаре у нас не прибавилось. Поболтаем еще раз Гол. Может, что из этого выйдет? Нет, она повторяет только одно. Свяжись с Клитусом. И на этом все. Хорошо. Поболтаем с Гизмо, может он что-то знает, как помочь девчонке. Hello, Dr. Gizmo. Ah, Rufus, does your head still hurt?
Мне больно только до того, что я застрял на этой свалке. The only thing that hurts is the fact that I'm still trapped in this junkyard. I'm afraid I don't have any medicine for that, except maybe a word of advice. This. Here is your life. Accept it. Что не так с Гол? So, what's up with Goal? Well, I think it's her implant. It was damaged in the fall. Гол нужно вернуться на Goal Элизиум. needs to return to Elysium. Very funny. Nothing that lands on Deponia ever returns to Elysium. But then, what's gonna happen to her? The mayor decided that she'll stay here with us in Kovac, and I think that's a very reasonable decision. In her condition, I wouldn't want her to travel, even if the destination were easier to reach than Elysium. Да. Можешь меня оставить с ней наедине ненадолго? Could you leave me alone with her for a moment? No. But- No. Bummer. Так, ну вполне понятный ответ. И я хочу сообщить о I происшествии. want to report an emergency. An emergency? What is it? Так, ну в принципе тут то же самое, навряд ли он на что-то отреагирует. У него My theft всегда везде protection жучки sensors would стоят, already have датчики. detected the emergency. You have built-in theft protection sensors? All emergency prevention tasks are united in one person, and that's me, as you very well know. A small village like Kovac is just not big enough to have a doctor's practice, a fire department, and a police station separately. Or at least, that's what I thought. Ever since you turned 8, I'm not so sure about that anymore. Так, ну в принципе ладно. Никак нам его не провести. No Никаких emergency. происшествий, ошибся. My bad. If you say so, it sounds too good to be true. Ладно, я вернусь пока. I'll be back. Wonderful. I can't wait to see you again. Так, и Гизмо на своем рабочем месте навряд ли мы сможем переключать так просто режимы. Hey, what do you think you're doing? Well, I thought you'd allow me to use the lever. Very funny. But- No. Да, режимы просто так не переключать. У нас есть огнетушитель здесь, веселящий газ и, собственно, на этом все. Больше ничего я тут не вижу. Дерево еще это есть. Поджечь его навряд ли удастся, да и смысла никакого, наверное, в этом I нет. can't just go and incinerate. I mean, where would I test my herbicides? Да, ладненько. Первое, что приходит на ум, это покаместь просто отдать попугая Тони. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, здесь все без изменений. Все по-прежнему как и было. Да, правда, возле мэрии нет людей после взрыва нашего. Можем еще к Вензелю сходить, возможно, у него там что-то дома есть. Но пока его и самого я не вижу. На кухне, может? Нет, на кухне тоже никого. Может быть, он в подвале возле родника? Нет. Канализация больше не протекает. Остался только родник. There, I can see it clearly. Grit, and there's a dead beetle. Clear water. Да, Вензеля на месте нет. Ладненько. Идем к Тони. Отдавать ей попугайчика новенького. Hey, Tony, I have a present for you. Hello, hello. Didn't I say you're not to bring animals into my store? Yeah, but I thought that only concerned rats and insects. And? Yeah, and water buffaloes. But this parrot is completely different. He's smart, clean, doesn't break stuff, and he doesn't even have lice. Wow. So he's the exact opposite of you. That's very funny, Tony. I just thought you could use someone who listens to you, so you can chew someone else's ear off for a change. Well, at least I won't be talking to a brick wall. Very funny, Tony. I like him. Yeah, there's no surprise there. He sounds like your mother. And there's a certain resemblance, too. Get out. Get out! Oh. I should have listened to my mother. Be careful with this guy, Tony. He's an egotistical maniac. Egotistical maniac. Just you wait till you see him in action. Just the other week, he filled the cemetery's lawnmower with Cool Whip. Maniac, maniac. Poor bird. It won't be long before he starts pining for toxic mine fumes again. Да, окей, хорошо. Подарили мы попугая Тони, вместо этого нас эта злюка просто выгнала со своего магазина.
И что еще? Пока, честно говоря, даже не представляю, с чем мы еще можем взаимодействовать. Ну, в принципе, серию пора заканчивать уже. Разбудили мы Гуал, но проблема от этого не уменьшилась. Нужно решать новые, как-то связаться с ее женихом по какой-то радиостанции, которой тут и близко нету. Есть одна, но и то это не радиостанция. Телеграф всего лишь. Стоит он в кабинете мэра. Так, ну и самого мэра, кстати, тоже нигде не видно. Может, он в ящике в своем? Нет, и тут его нет. Ладненько, друзья, завершаем серию. Всем желаю удачи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Приятно будет пообщаться. Ну и, собственно, все. Пока-пока. До скорой.